বাংলাদেশি রোগীদের বিদেশের চিকিৎসা সেবা আরও সহজ ও সুলভ করতে ঢাকার জেজি হেলথ কেয়ার এখন থেকে মালয়েশিয়ার সানওয়ে মেডিকেল সেন্টারের অফিসিয়াল প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সানওয়ে মেডিকেল সেন্টার ও জেজি হেলথ কেয়ারের মধ্যে সমঝোতা স্মারকে সই হয়েছে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশি রোগীরা জেজি হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং ও হাসপাতালে ভর্তির সহায়তা পাবেন। ভিসা, বিমান টিকিট ও আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্টেক হলিডেজ লিমিটেড। এতে রোগীদের একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের ঝামেলা দূর হবে এবং বিশেষ ডিসকাউন্টে ওয়ান স্টপ সেবা মিলবে। We are one of the largest private hospital in Southeast Asia, right? We have a built-up capacity of 1,100 beds. Currently, we have 848 licensed beds, 28 of Center of Excellence, ranging from cardiology, oncology, right, neurology, gastrology, orthopedics, and also women and pediatrics, right? So we also have about 300 to 400 consultants now in our hospital. Dr. Johan is one of them, one of our star neurosurgeon here in Sunway Medical Center. So I think a bit of introduction about Malaysian healthcare, because people might not know about Malaysian healthcare itself, right? So we are Sunway Medical Center, we are from Malaysia. So I've been here for a few days in Bangladesh, my third time here. People here, they know about, India, Thailand, Singapore, China now as well. But what Malaysia can offer is actually a value proposition, unique value proposition. It's quality healthcare at an affordable cost, right? So we should look at not just treatment costs, you should look at overall cost itself. Take for example, an IVF case, simple, an IVF case itself. If you go to India, the treatment cost is cheaper, right? But you're spending 8 months. 8 months, we speak to a few people, they say they spend 8 months there, right? People are saying that, you're doing a degree in India, not an IVF case. So the total cost, because you're not just talking about treatment, you're talking about hotel, right? Your food for your family as well. The cost is actually much more as compared to if you do an IVF in Malaysia, right, which takes 2 weeks, right, just for that cycle itself. All right, this is just an example. All right. Secondly, right, it's also the cultural similarity. We're a Muslim country. Food is not an issue. We do have a lot of Bangladeshi in Malaysia as well. A lot of Bangladeshi knows Malaysia, for holiday, right, for work, right, but not for healthcare. So I think you should actually know about healthcare, right? We will actually share, our hospital information, look at our videos. You can see like our facilities is really top notch itself. Not just that, thirdly, the doctors here, the quality is really good, Dr. Johan have been just seeing a few patients, he's spending, easily, about half an hour for each patient to the extent. So we are actually a great hospital. I think we can actually provide you a better alternative for Bangladeshi who are seeking medical treatment overseas itself. Being around for quite some time, I was very happy and pleased to head back to Malaysia. I think that Malaysia has one of the best medical facilities and the best services in all the places that I've worked, and not just for the fact of the expertise and the facilities, but also for a very good cost of care as well. So I think it's a very level playing ground. It's very nice, and I think it's got a lot to offer as well. I think it's not, Malaysia doesn't want to compete with the local healthcare industry. I think Malaysia wants to try and complement, and also give another option which is a bit more viable compared to some of the our other brothers and sisters in the region, like say Singapore or Indonesia or Thailand. So I think it's just a different destination, and I think that rest assured, our expertise there is just as good, if not better, than any of our competitors in the region. So I've been doing neurosurgery for quite a while, and I'm one of the 6 neurosurgeons in Sunway Medical Center, and I think we have the largest population of neurosurgeons within any private healthcare facility in Malaysia right now, and all of us work together. So it's a great ecosystem,
and we provide nearly all the subspecialties of care in neurosurgery at the moment, from pediatric neurosurgery to tumor surgery, oncology, to vascular surgery, or even emergency type of neurosurgery for hydrocephalus. So everything, we cover it all, and we've got all the facilities and all the cutting edge technology. So I think it's a great place to look, yeah, for medical services. সানওয়ে মেডিকেল সেন্টারটা দেখছি। সো আমরা সানওয়ে মেডিকেল সেন্টার মালয়েশিয়ার সবচাইতে বড় এবং আধুনিক হসপিটাল। আমরা সেই সেবাটাকে বাংলাদেশে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আমরা একটা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি জেজি হেলথ কেয়ার থেকে সানওয়ে মেডিকেল সেন্টারের সাথে। সো জেজি হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে সানওয়ে মেডিকেল সেন্টারে বাংলাদেশের সবাই এখন খুবই সহজে সকল ধরনের সেবা পাবেন। সো আমরা একটা অপশন দিচ্ছি আমাদের বাংলাদেশি যারা বিদেশে চিকিৎসা প্রত্যাশী তাদেরকে, যেমন ইন্ডিয়াতে যাচ্ছেন মেজরিটি অফ বাংলাদেশিস, থাইল্যান্ডে যাচ্ছেন, চায়নাতেও যাচ্ছেন এখন, তার সাথে সাথে আমরা এখন আর একটা অপশন অ্যাড করছি, সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়াতে স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশীদের জন্য একটা নতুন দিগন্ত শুরু হতে যাচ্ছে উইথ দিস এগ্রিমেন্ট উইথ সানওয়ে মেডিকেল সেন্টার অ্যান্ড জেজি হেলথ কেয়ার।